seguido, Alan Terça Livre é um cara que infelizmente eu tenho que dividir a minha profissão, que é de jornalista. Uma pessoa que confunde liberdade de expressão com fake news. Alan Terça Livre, que eu espero que se um dia for preso, tenha condições de ao menos manter o grande vício dele. Não é o de mentir, mas de fumar cigarro. Porque na cadeia, você sabe, né, Alan? Cigarro é moeda de troca. E se você não tiver, sabe lá o que você vai ter que fazer para conseguir o seu massinho de eite lá no Chilindró. Tem que escolher um alvo. A Polícia Civil, Ministério Público e Tribunal de Contas acabaram de cumprir neste sábado mandados de busca, apreensão e sequestro de bens. Sequestro de bens. Tudo que eles amariam fazer comigo, mas não conseguem. Não são a loucos. STF. Beijão. O que dizer de errante? Tive até que ler aqui porque eu nunca ouvi falar dessa pessoa, por isso que eu não sei o que dizer também. Diz as matérias aqui que ele é músico e comediante. Tá aí um combo bem ridículo e bem típico de pessoa ressentida, né? Tá, não tô falando de mim, tô falando do Rei Bianchi. Rei Bianchi, que é um dos apoiadores do bolsonarismo aí, um típico daqueles influenciadores do baixo clero. Rei Bianchi também foi alvo dessa investigação. Enquanto a Polícia Federal entrava na casa dele para apreender tablets, celulares, computadores, ele estava fazendo o quê? Fazendo o que faz melhor, que é sendo blogueirinho e filmando a atuação e o trabalho da Polícia Federal. Eu operado, estou aqui, mas eu não sou vítima de nada, sou PQD, eu tenho 56 anos, sou cumpridor do pagador de impostos, eu não fui indicado por ninguém, entendeu? Eu estou há 40 anos, me formei com 48 anos, acabei com a graduação com 51 anos, e agora o STF me manda. Posso ir a quem isso aí tem que ser investigado? Eu não sou advogado, eu não fui advogado do PCC. Não tem. Eu não fui advogado do PCC. Precisa de um todas essas coisas que estão acontecendo, olha só, Polícia Federal, os caras trabalhando, né? Tem que olha minha esposa, deixa com você chorando. Olha, minha esposa chorando aqui, ó. Olha lá, passando mal. E se por causa disso aqui, a minha esposa passar por vou processar o STF, processando o inquérito. A horta precisa de tudo, camarada. Vai lá encher a gente de orgulho. A Bia, que esse deputado federal lá de Brasília, vou mandar pra casa do Bolsonaro. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Eu não tenho medo de nada, não. Isso é ridículo. Um cidadão, eu sou um cidadão que paga meus impostos. Não tô aqui. Se me prender, vai ser a minha honra, porque eu vou subir. Eu sou artista. E claro que tinha que sobrar pro Lula. Ele disse que é homem, que é íntegro e que não tem medo da polícia como Lula. E o PT, hein? E o Lula? Pelo que eu lembro, o Lula nunca teve medo da polícia, né? Nunca fugiu quando estava sendo investigado. E também, agora, ele está numa boa lá com a Janja na casa dele. Inclusive, lá no prédio que o Lula mora, seria até normal ter medo de polícia, né? Porque esses dias teve um tiroteio entre um delegado e a namorada num dos apartamentos desse prédio, lá em São Bernardo do Campo. Não me parece um lugar em que a polícia não deve ser temida. Outro youtuber bolsonarista também foi alvo dessa investigação. O nome do cara é Enzo, e eu nem sabia que existia já Enzo adulto no Brasil. Pra mim só existia Enzo idoso, sendo aí, no caso, um imigrante italiano que veio há muito tempo no país, ou Enzo Gabriel, de 5 anos. Não, mas tem um youtuber também, um youtuber que é bravateiro, que é corajoso, pô. O cara mandou bem aqui, pelo menos no dado bolsonarista, ele mandou muito bem. Ou ele, de certa maneira, aí se complicou um pouquinho mais, que ele postou o seguinte, depois de ser alvo dessa investigação. Hey, Alexandre de Moraes, você não passa de um mafioso, filho de uma p***. Fake news foi sua mãe que fez quando disse que você era bonito, seu arrombado, desrespeitoso de uma merda. Que fique para a história, esse homem aqui não se ajoelhou para um ministro corrupto. Disparou o Enzo. Cara, que palavreado, Enzo. Eu nem sei qual que é a sua idade, mas pô, eu acho que você não tem ainda condições de falar tantos termos de baixo calão assim nas redes sociais, né? E se tiver, fique esperto, porque é o seguinte, se até o momento você já estava sendo investigado e sendo alvo aí de espalhar fake news, de atentar contra o STF, com isso você cria mais uma prova contra
pra si mesmo. Tá no nível da inteligência bolsonarista, tá certo. O que eu queria ver, na verdade, era o depoimento da Carla Zambelli, né? Os deputados aí não precisam, de certa maneira, entregar os seus aparelhos tecnológicos, eles só vão ter que dar o depoimento ali no STF. Eu fiquei imaginando a Carla Zambelli tentando proteger os amigos, o governo, e no fim acaba entregando todo mundo de uma vez só. Porque nos últimos dias, Carla Zambelli, aí, que se colocou como a principal defensora do governo, tem feito o governo entrar em maus lençóis. Porque primeiro ela disse que a Lava Jato só ia atrás do PT. Depois ela acabou dando uma entrevista para a Rádio Gaúcha em que disse que os governadores seriam alvos de investigações da Polícia Federal, mesmo sem ninguém ter informação sobre isso até aquele momento. Carla Zambelli, de certa maneira, ela deve achar que está muito poderosa no momento e acaba não fazendo ali aquela conta de que o que ela vai falar vai acabar mais complicando do que ajudando, como a gente viu aí nesses dois casos específicos. A live de hoje é sobre o assunto proibido, né? Ninguém pode falar. O assunto no qual, quando as pessoas falam, vão presas. E que, teoricamente, deveria ser o guardião da nossa Constituição. Aquela instituição que deveria guardar a Constituição. Mas não guarda. Não. Beatriz está no mesmo caminho, né? Ela até comemorou o relacionamento entre traficantes, cloroquina e o governo. Imagina só como vai ser o depoimento dessa mulher quando ela for convocada. Eu sou uma pessoa muito responsável. Eu jamais lançaria alguma coisa para fazer se eu tivesse algo que cumprir bem o meu papel. Primeiro que eu tenho essa base de polícia grande, eu conheço o funcionamento do parlamento, porque eu estou formada lá dentro do quarto, frequentando as audiências, vendo como funciona, estudando o regimento. Então, assim, eu estou assumindo, sou parlamentar do Senado, porque eu tenho que aprender sim, mas eu quero dar a minha contribuição onde eu acho que eu vou ser mais útil e não só participar parlamentar, estudando, não, tudo dentro. Daniel Silveira também não é conhecido por ser brilhante. O cara que já chamou eu e o Marco Bessi para discutir lá no gabinete dele é mais um dos investigados desse inquérito das fake news aí promovido pelo STF. Vamos ver se ele vai ter capacidade de falar a verdade ou como ele vai fazer para esconder todos os vínculos que ele tem com as notícias falsas desde a época das eleições. O Carluxo também já tá morrendo de medo. Falou que o Alexandre de Moraes está agindo de forma inconstitucional, que isso é um absurdo, que estamos entrando numa ditadura do STF. Mas isso a gente sabe, é só medo. O Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, também está morrendo de medo de cair nessa investigação, porque não vai ser muito difícil. Se em algum momento pedirem os celulares desses dois, como o Marcelo Freixo já disse no Twitter, vai ser muito mais fácil de desmontar todo esse esquema, essa formação de quadrilha aí, que deve ter até extorsão envolvida no meio, para descobrir de onde vêm as fake news e quem financia elas. Eles ficam com medo porque a investigação pode desbaratinar alguns crimes aí, como formação de quadrilha, extorsão, lavagem de dinheiro, combinado com ameaças, entre outras coisas. É por isso que eles estão com receio de isso avançar. Claro que vai ter gente comparando essa ação do STF com a Lava Jato, que criou ali o lawfare na nossa justiça. Mas são coisas que podem ser comparadas, mas que também têm suas particularidades. Porque no caso aí, o Alexandre de Moraes e o STF foram alvos diretos de todas as fake news dos últimos tempos. Então, eles aí podem colocar como uma exceção essa investigação dessa rede que a gente sabe muito bem que vem operando para abalar nossa política há muito tempo. É uma investigação atípica, mas ela tem todo o processo legal porque envolve ministros do STF e seus familiares diretamente. Então, vamos ver aí como isso vai ser encarado pela justiça brasileira nos próximos dias e até onde chega.
E é isso aí, galera, para todo mundo que gosta aqui do canal, nós temos nosso Apoia-se, nosso Seja Membro e também, caso você queira fazer uma contribuição, temos nossa conta jurídica. E para quem quer continuar seguindo a Galãs fora do YouTube, temos nosso Facebook, Instagram e Twitter. E para todo mundo aí que acredita que essa investigação não vai dar em nada, que essas pessoas são pessoas limpas, que não estão envolvidas com fake news, só temos uma coisa para te dizer: não passarão. Em nosso peito sangue, querido símbolo da terra, terra do Brasil. Fala, seus mal diagramados. Vocês acham que Brasília é o lugar mais insano do momento no Brasil? Eu posso dizer, sem a menor sombra de dúvida, que vocês estão enganados. Saia um pouquinho da editoria de política e dê uma olhada nas editorias de esporte, famosos, saúde, e você vai ver que sim, lá também a alucinação coletiva rola solta. O que vimos ali na reunião ministerial é só um resumo bem controlado do que é a aura típica do brasileiro. Nós gostamos, sim, dessa alucinação, desse caos, da bizarrice. E quando eu falo brasileiro, eu não quero apontar o dedo pra ninguém e muito menos terceirizar a crítica. Porque parte dessas alucinações que eu vejo todos os dias, de vez em quando acabo também cometendo, claro. Óbvio que, por outro lado, algumas histórias aqui não tem nada a ver comigo. Ou pelo menos eu não divulgaria, não em rede social. Como, por exemplo, a Bia Kicis comemorando o alinhamento de traficantes com o governo. Aí já é demais. Ou, por exemplo, o Paulinho Cogos mostrando o constrangimento que é estar sempre na friend zone. Já por outro lado, a treta por bacon e rifa de pônei entre César Menotti e Dado Dolabella, essa sim eu seria capaz de fazer. Vocês vão dar uma olhada aqui no que andou acontecendo enquanto vocês estavam prestando atenção no que o Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro tinham para dizer. Se um dia reclamamos das lives que vem acontecendo no YouTube, Instagram, Facebook e tudo mais, é que não sabíamos do potencial que uma live entre Chiquinho Scarpa e Narcisa Tandemboregui, é assim que fala o nome dela, poderia causar na estratosfera nuclear do YouTube e do Instagram. Esses dois espólios quatrocentões fizeram algo menos linear do que uma música do John Cage. O Chiquinho Scarpa chegou a agradecer um rider que a Narcisa mandou pra ele uma vez e que ele esqueceu no iate. Pediu mais chinelos, pediu também que ela desse um pouco do mate leão, só que não era mate leão, era rei do mate, que ela ficou mostrando a todo momento ali durante a live, sem saber basicamente o que estava acontecendo. Ela agradecia aos médicos, enfermeiras, as pessoas que estavam na frente ali do combate ao coronavírus, falou que a vilã brasileira é a corrupção e a Lava Jato também, aí eu não entendi nada. E o Chiquinho Scarpa se disse que ele é o próprio herói dele mesmo. Quando perguntado assim, quem é um herói brasileiro, o Chiquinho, a Narcisa perguntou, o Chiquinho respondeu, eu sou o meu herói. Olha que autoestima da porra, Chiquinho Scarpa. Chiquinho também mostrou a namorada, 85 anos mais jovem que ele, que eu lembro que nos anos 80, quando o Chiquinho começou a aparecer ali no programa do Amaury Júnior e tudo mais, ele já tinha uns 60, 70 anos, que eu me lembro bem. E ele lembrou também do enterro que ele fez do Bentley na casa dele, e que aquilo foi algo beneficente, algo que eu também não entendi nada. Aliás, foram 30 minutos que eu não entendi absolutamente nada, em que a Narcisa tentava mostrar todas as marcas que a patrocinam e as filhas dela também, e o Chiquinho Scarpa ficava se auto-vangloriando. Foi basicamente isso a live entre os dois. Já a Narcisa, que é casada com Guilherme Fiuza, que tem uma coluna na Gazeta do Povo, se mostrou mais lúcida que o próprio marido, que não é difícil também. Ela homenageou os LGBTs. Diga o nome do alvo. Faça com que paguem caro. LGBT,
Diversidade. Mostrou a máscara, pôs do lado contrário, e aí falou também da Lava Jato, da corrupção e tudo mais, e corrigiu o Chiquinho Scarpa quando ele perguntou sobre os ovos que ela tirava em Ipanema. Ela falou, não, Chiquinho, era em Copacabana e tal, não era bem em Ipanema. Mas o que esperar de uma reunião entre essas duas pessoas? Era isso que eu esperava. Ganhei o meu dia ouvindo essas duas pessoas falando por meia hora. Você gostou? Muito Gostei, adorei. Pra pouco, Muito rara. Você devia falar isso para os nossos governantes, sabia? Bom, também não faz nenhum sentido a deliciosa treta entre César Menotti e Dado Dolabella, esses dois ex-famosos brasileiros que têm nome de atores de pornô chanchada mexicana. O que aconteceu? O César Menotti foi lá e comentou que uma seguidora não deveria estar se preocupando em tomar suco verde nesse momento, já que o mundo está para acabar. Ele recomenda que ela coma um pouquinho de bacon. Esse post, que parece inocente, não tem nada demais no fim das contas, foi atacado com virulência pelo Dado Dolabella. Sim, ele que agora é vegano e diz que se recuperou daquele comportamento violento porque deixou de comer carne. Comentou que o sertanejo estava errado e que ele deveria ter vergonha na cara de dar uma dica como essa. E disse mais, que o mundo está acabando porque as pessoas estão comendo carne. Dado Dolabella ainda lembrou algo muito interessante nessa treta toda, que é o seguinte: o César Menotti, há uns dias atrás, estava rifando um pônei. Eu sei que é errado rir disso, mas eu duvido que você consiga não esboçar um sorriso quando pensa na possibilidade da pessoa ganhar a rifa de um pônei e receber o animal em casa. Mas se você pensa que parou por aí, está muito enganado. César Menotti não deixou barato. Falou, o cara revelou que eu rifei um pônei, tá tretando aqui comigo porque eu como bacon, então eu vou jogar na cara que não lembrava do doidinho e pensava que ele tinha morrido depois daquele caso em que, infelizmente, acabou na violência doméstica contra Luana Piovani e uma camareira. Eu não sei vocês, mas eu peguei os prints dessa conversa, mandei para uma gráfica rápida aqui em casa e pedi para que eles colocassem todos os posts numa caneca, porque eu não quero esquecer jamais dessa briga que foi uma das melhores da quarentena. Jair Renan, filho 04 do excrementíssimo Jair Bolsonaro, disse que preferia morrer tossindo do que transando. E parece que o universo o presenteou com isso mesmo. Ele que estava de namorada nova, ex do Eduardo Costa, teve que terminar um namoro porque a namorada perdeu uma tia e disse que a Covid-19 não é só uma gripezinha. Pegou muito mal na família Bolsonaro e aí ele falou, não posso mais ficar com você porque é sim uma gripezinha, eu já tive, meu pai já teve. Não, o pai não teve, o Eduardo teve, todo mundo teve no convívio dele, menos o Jair Bolsonaro. A menina se chama Luana Daledov. E também podemos dizer que é a mulher com a autoestima mais baixa no mundo, né? Porque para você trocar de namorado, vai do Eduardo Costa pro filho do Jair Bolsonaro, o estoque de omeprazol dela deve ter terminado. Ou ela tem tomado muita cloroquina e não consegue diferenciar assim o bom do ruim. Mas a gente vai ter que se solidarizar com o Jair Renan. Não deve estar fácil. Ele foi expulso do Twitch. Ele perdeu a namorada, o pai dele é o Bolsonaro, ele com aquela Estou cara a de escutar. assim, deve estar triste demais agora. Vitória Só por tem Silvana. a lamentar, né? Que pena, Jair Renan. Fica aí agora jogando seu videogame, fazendo suas lives que ninguém assiste, é o que sobrou pra você. Só falta agora o pai perder o mandato, né? Que seria muito bom, aliás, né, Jair Renan? Você aí que tem o toque de merdas atualmente, dá uns abraços mais fortes no seu pai, vamos ver se isso acontece. E falando em cloroquina, coronavírus, o que dizer de um grupo extremista do Distrito Federal que propagou na internet uma recomendação para a gente evitar a contaminação pela doença? E qual seria essa recomendação? A recomendação é a seguinte, ela não consta
em nenhum documento da OMS, mas está no canal de vídeo desses sujeitos aqui. Eles dizem que é o seguinte: a pessoa pode pegar o coronavírus por espirro, por tosse, pelo ar, então por que o governo não está distribuindo rolhas para que elas sejam introduzidas no ânus e as pessoas não infectem as demais com flatulências? Você acha que eu inventei? Não, isso é verdade. As pessoas criaram um vídeo e ainda por cima propuseram as penas que deveriam ser adotadas pelas autoridades caso as pessoas descumprissem isso. Pena: a primeira vez que você saísse na rua sem uma rolha, você teria que pagar uma multa de R$500. Ao cometer de novo esse crime, você pagaria 1.000. Na terceira vez, aí você iria para a Ilha das Cobras, ficar em quarentena permanente. Algumas dúvidas me vêm à cabeça, né? Como seria a fiscalização da rolha no cotidiano? O policial pediria que você abaixasse as calças e ficasse de 4 no meio da rua? Seria um pouco difícil, seria um pouco invasivo, tá, bastante invasivo, mas a verdade é que eles falaram a sério isso. E uma das pessoas envolvidas nesse vídeo é advogado. Mas até aí, tudo bem, as autoridades não viram nada demais. Afinal de contas, se o Osmar Terra pode dar entrevista para a CNN falando terraplanismos da saúde, por que essas pessoas não podem gravar vídeo? Só porque eles não estão no governo? Verdade, tem que dar aí liberdade de expressão. Mas eles foram presos, não por isso. Eles foram presos porque ameaçaram várias autoridades políticas e judiciárias lá do Distrito Federal. Aí realmente não dá pra aguentar, né? E agora que eles vão pra prisão, talvez eles possam usar na prática o que eles propuseram no vídeo. Porque a gente sabe, né? Na realidade prisional, a rolha talvez se faça necessária. E o coronavírus tem deixado algumas pessoas mais sinceras do que o habitual. Se não bastasse a Carla Zambelli ter assumido que o Moro perseguia o PT e passava pano pro PSDB, como se ninguém soubesse, foi a vez da Bia Kicis agora comemorar que os traficantes cariocas estavam ao lado do presidente e apoiavam o uso de cloroquina. O post foi feito em tom de provocação ao PSOL, que segundo a parlamentar, está morrendo de ciúme desse apoio que o presidente tem dos traficantes. Após ser muito criticada pelo post, a Bia Kicis tá nem aí, não pediu desculpa. Acabou vestindo uma máscara que dizia "e daí?", que é o que ela disse para todos os seus eleitores e aqueles que, graças a Deus, não votaram nessa pessoa execrável, né? Ela disse que o Abraham Weintraub vai ter muito trabalho para educar o povo brasileiro, o que me faz pensar que realmente o Brasil não tem volta mais. A gente vai ter que criar um CID pro olavismo, que é a doença que mais afeta o gado bolsonarista. É verdade que criamos várias expectativas para aquele vídeo da reunião ministerial. Afinal de contas, o Moro disse que seria bombástico. Tá, tem vários crimes ali, confessados em público e tudo mais, mas ele não foi tão bom, né? Porque aquela baixaria, aqueles palavrões, toda aquela escatologia proferida pelo excrementíssimo presidente da ex-república, a gente se acostumou. Então, tudo bem, só vimos ali ele falando que queria fazer uma milícia armada pro Brasil se proteger contra o comunismo. Mas tirando isso, não tem nada demais ali. Tem o Salles falando que a gente sempre soube, tem o Weintraub falando que a gente sempre soube. A real é que as novidades e coisas surpreendentes vieram nos áudios de Zap Zap divulgados pelo Léo Dias e pela Anitta. Léo Dias, que é aquele colunista de fofoca conhecido por ter o maior descontrole emocional num Brasil que tem um presidente como Jair Bolsonaro, achou que seria bombástico divulgar que a Anitta sai com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, que a Anitta já namorou 8 pessoas da mesma empresa, que a Anitta fofoca sobre as amigas e tem inveja da Marina Rui Barbosa e da Bruna Marquezine, mas até aí eu não vi nada demais. Porque a Anitta só demonstrou que ela é igualzinho a nós. Ou vai dizer que vocês nunca pegaram 3 ou 4 pessoas da mesma empresa? Se não pegaram, tem vontade, eu tenho certeza disso. E com essa, o Léo Dias enterrou o pouco de credibilidade que ainda tinha, se é que tinha, e deixou de ser o autor das matérias para em breve virar o alvo dessas matérias, mas não na página de entretenimento e sim na editoria policial. Parabéns, Léo Dias, parabéns por se queimar em todos os lugares possíveis que você podia, inclusive no SBT. E olha que o SBT
aceita gente como Dudu Camargo e Marcão do Povo entre os contratados. E você foi demitido, para você ver o nível ruim em que está. O problema é que ela usou muito sexo. O sexo foi uma arma fundamental para o sucesso dela. Ela se relacionou com 6 a 8 pessoas. Olha, eu vou te dizer que eu tinha esquecido completamente da existência do ex-ator bolsonarista atual, Thiago Galhaço. E eu não tô sendo pedante, não. É que essas coisas acontecem. Quem lembra do Thiago Galhaço? Nem o irmão dele lembra. Porque numa dessas lives, numa entrevista pro Fábio Porchat no Instagram, o Bruno Galhaço, que é o irmão conhecido, disse que a falta de educação faz com que as pessoas votem no Bolsonaro. E o entrevistador rebateu lembrando que o irmão dele é bolsonarista convicto, né? Como fazer assim, né, Bruno Galhaço, que perdeu até a voz, perdeu o fôlego ali, não tinha o que falar. E assim o Porchat também descobriu que bolsonarismo tem mais a ver com falta de caráter, alucinação ou com ressentimento de ter um irmão que é muito mais famoso que você. Esse mundo é uma merda, mas você cria uma criança, dá de comer, vai dar bonitinho, cuida, ela faz 20 anos, ela vota no Bolsonaro. Você faz o quê com uma criança dessa, entendeu? Como Cara, é que você o seu filho não vai votar no Bolsonaro. Ah, vota, Bruno. Vai ter recebido a sua educação. Mas não importa, teu irmão recebeu a tua educação, você recebeu a mesma. Bruno. Claro que para falar do hospício que é o Brasil, não podíamos deixar de fora Paulinho Cogos, o grande patrono da direita manicomial brasileira. Eternamente na friend zone, desde que entregou aquele livro ao vivo para Amanda Françoso. Não existe. Toda vez que aparece a Miss Universo ou alguém de consagrada beleza, ele fala: não chega aos pés da Amanda Françoso. Ah, que bonitinho. O rapaz fez um post dizendo que o amor irriga a admiração e é por isso que ele ama e admira tanto a deputada Caroline Detoni. Ao ver a repercussão desse post, a Caroline Detoni fez questão de se pronunciar e se posicionar dizendo que é o seguinte: Paulinho Cogos, você é o meu irmão e eu te admiro bastante também, e parem com esses boatos de que nós namoramos. Nem a Caroline Detoni quer assumir essa bucha, né? É claro que esses posts do Paulinho Cogos também eu acho que não tem nem maldade. Na verdade, deve ser o seguinte: a dona Lígia e o senhor Valdemar Cogos devem falar pra ele: Paulinho, não tá na hora de você arranjar uma nora pra gente? Chega dessa ideia de ficar gravando vídeo, ameaçando o nosso amigo João Dória, já perdemos clientes, então vamos lá, vai trocar de assunto, troca de disco, procura uma namoradinha aí, daí ele faz esse post que é pra dar uma amenizada na relação familiar, já que a dona Lígia a essa altura deve ter cortado o acesso dele ao Twitch, deve ter cortado o acesso dele às redes sociais e ele deve estar usando o celular de outras pessoas para continuar produzindo esse conteúdo ofensivo contra o governador de São Paulo. O caso por si só já é constrangedor, né? A gente não tem muito a acrescentar quando as legendas das imagens são essas. Uma coisa que eu queria dizer aqui, não tem nada a ver com o caso, é que essa Caroline Detoni consegue ter cara de vilã megera de novela mexicana ou de novela do Projac mesmo. Eu fico imaginando no dia em que a Cristiane Torlone se recusar a assumir algum papel em novela e chamarem a Caroline Detoni pro lugar dela. Consigo até imaginar a Caroline entrando em cena e jogando uma taça de champanhe na cara da amante. Ela tem todo o perfil de vilã de novela. Parabéns, pelo menos por isso, porque por todo o resto eu não posso te parabenizar. E se você gostou desse vídeo e quer mais fatos e momentos como esses que a gente te apresentou aqui, você tem uma forma de nos apoiar que é muito importante durante essa pandemia. A gente não sabe até quando vai, eu não sei se o Brasil um dia vai sair dessa quarentena ou se vamos viver uma realidade paralela ad infinito. Temos o nosso apoio, o nosso Seja Membro, a nossa conta corrente aqui. No primeiro comentário tem um link de todas essas formas que você pode ajudar a Galãs Feios a continuar a combater o bolsonarismo
e mais outras coisas também, trazer convidados novos, comprar equipamentos melhores, pagar editores, fazer lives solidárias e tudo mais. É muito importante seu apoio. A partir de R$5 você pode nos ajudar. Se você não pode, por favor, se inscreva, comente, dê seu like, compartilhe esse vídeo até chegar no Thiago Galhaço, aquele cara que a gente nem lembrava mais que existia. Também temos nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E se você aí ainda faz parte desse lugar chamado Hospício Brasil, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão! Eles não vão me calar, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Pois agora pena que ele mora em São Paulo, porque se tivesse aqui eu já tava lá na porta da casa dele, convidando ele pra trocar soco comigo. Juro por Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho da puta desse arrombado. Infelizmente eu não posso, mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois você me aguarde, Alexandre Moraes. O senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir passagem. Hoje o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. Foi a pior decisão que você tomou. A pior. Eles não vão me... Fala, seus mal diagramados! Fortaleza e as periferias do nosso estado. Proteger Zuldazar é a nossa maior prioridade. Não podemos deixar que a Aliança cerque a cidade. Faça com que voltem para os seus barcos. Vai se f... É o que talvez um chimpanzé gostaria de dizer quando ele está se sentindo muito irritado. Mas desde a última vez que eu chequei,
chimpanzés não falam português. Então, para expressar o seu descontentamento, eles usam excremento. Agora imagina a seguinte cena: um pesquisador humano tentando ensinar língua de sinais. Tiragarte? Sei não, chefia. Parece arriscado. É por isso que não vamos levar a equipe. Não sabemos quase nada. Uma simplicidade besta. Tem inimigo perigoso. Playing for the music, you are jamming, you are like interacting with the fans and with your band members. And despite that you are always playing difficult music, you know, weird time signatures, whatever, you know, fast stuff. And also, like for instance, you studied at Berkeley, right? And you formed the Dream Theater inside the college. And also by the fact that you are self-taught musician, do you consider yourself like a subversive, a guy that is always out of thinking out of the box? Well, thank you. Thanks for all that. I mean, for starters, yeah, I always wanted to think out of the box. Even when we started Dream Theater back in like 1985 in college, like you said, there was no progressive music that was popular at that point. You know, like all the bands that we grew up that was doing like progressive stuff, like Rush, Yes, Genesis, they were by the mid 80s doing like kind of poppy, straight ahead stuff. And then at the same time, I was listening to all these metal bands and thrash bands that were coming out. You know, around 85, I was listening to Exodus and Overkill and Slayer and Megadeth and all that stuff. So even the whole concept of what we did with Dream Theater was breaking out of a box. That was a very unpopular combination of styles at that point. Nobody was really doing progressive heavy music. So yeah, you know, all those years, 25 years in Dream Theater, we're always trying to just push ourselves to as far as we can. And then when I left Dream Theater, it was the same thing. I wanted to do things that pushed outside of what people expected from me from Dream Theater. After 25 years, they expected all these technical odd time signatures. So once I started doing other things, I wanted to do what was unexpected. So I tried different things like Flying Colors or, the Winery Dogs, Sons of Apollo, Metal Allegiance. They were all like different things to try for me. So yeah, it's always important to get out of the comfort zone, you know, and try new things. And then, like you said, as far as my stage performance and the interaction and that kind of thing, I mean, that's always so important to me. Like one of my favorite drummers of all time is Keith Moon, and that's what appealed to me about him, because he was just like, you couldn't take your eyes off of him on stage. He's just, you know, throwing sticks and bouncing up all over, and he was just like so animated and fun to watch. And I could say the same thing about Lars Ulrich. Everybody tears up Lars Ulrich and insults him, but I have so much respect for the guy. He's first of all such a creative force, and he was the driving creative force in Metallica. But in going on with what you're talking about, his stage performance, he's always energetic. He's always trying to get the audience going and motivated, and I love drummers like that. That's one of the reasons I love your playing as well. I mean, obviously, you've got so much technical abilities and speed and dexterity, but there's a lot of drummers I see with all that stuff on Instagram or YouTube, and it's impressive, but it's also like a little boring to watch. But with you, you have so much energy. I watch you play and I feel the energy, you know, and to me, that's such an important aspect. It's just as important as technical abilities. I think personality
is a really, really important aspect for drumming as well. Amazing, man. I felt the same thing when I watched you playing. You know, always like so much energy, and every show, each show was a different experience. Well, thank you. I watched you playing like in different situations with different bands, and that was always amazing, like a new experience. You know? Yeah. So thank you for being the moment. Vai lá encher a gente de Yeah. orgulho. Well, thank you, man. And Obrigado. Obrigado. Muchas gracias. Do you believe like the kids and teenagers nowadays that they are starting to play an instrument, they somehow like they have a lack of attitude when they're playing or on their mindset? I mean, it depends on what they're going for. Like I said, some of these like YouTube drummers, Instagram drummers are unbelievable and they blow my mind. But you know, there's different kinds of players for different styles. It depends what you're into. Like, for instance, my son Max, he's got this band Tala, and it's like full-on energy, hardcore. It's kind of like, you know, Dillinger Escape Plan kind of, Code Orange kind of, you know, energy. And I really like seeing young kids that have that energy. And Max, you know, he started playing rock music with his first band, but I think he felt a little confined by it, so he wanted to express himself in a different genre. So he does this more like hardcore, new metal kind of application. You know, they're playing like Slipknot and Korn kind of music, but with the energy and, you know, insanity of like, you know, Code Orange or Dillinger. So yeah, I mean, but there's younger drummers out there doing all different kinds of things. Yeah, I mean, it's up to what you're into and what you want to do and how you want to express yourself. You know, I could only talk about my, you know, the way I want to play and I want to express myself, but obviously I have to respect all different kinds. I'm also a big fan of power pop music, you know, bands like you know, the Beatles obviously, and Weezer and Radiohead and all these different styles, and none of those bands are about energy and excitement. Those are a whole different kind of vibe, and I have a lot of love and admiration for that as well. So it's really, you know, different strokes for different folks. Yeah, amazing, man. Yeah, I think the same. Like, I think you need to be honest with your music. That's it. You know, that's your like biggest attitude in your style of playing. Definitely. Let me read the question. TLZ, Hickman, two incredible drummers together. How does being a drummer affect your contributions to songwriting within a band? Can you start, Master? Well, for me, the songwriting is sometimes even more important than the drumming. I mean, for all the bands I'm a part of, starting with Dream Theater for 25 years, but then with Intention, Transatlantic, Winery Dogs, you know, Flying Colors, Metal Allegiance, every one of these bands that I'm a part of, I'm also a part of the writing process. You know, every once in a while there'll be a situation where I'm just hired as a guest drummer, you know, Avenged Sevenfold or Twisted Sister, things like that. But for the most part, any bands that I've created or I'm a part of, I'm part of the writing, and to me that's so important. And I don't mean just writing from the drums. Sometimes when I'm writing with a lot of these bands, I'm not even behind the drums. I'll be sitting in a circle with them, maybe holding a bass or a guitar, or maybe just, you know, looking at the arrangement, looking at the riffs and the keys and the, you know, the different things like that. And that stuff is more important to me before I even sit behind the drums. You know, a lot of times maybe a drum part will spark something, but for the most part, my contributions are, you know, the arrangements and the riffs and the melodies and things like that. So, you know, and then I'll get behind the drums, and then I won't even have to think about my parts. I'm already so consumed in the, you know, the concept of the song that I just instinctively know what my limbs are going to do behind the drums, and I don't even think about it. It kind of just happens. I think if I started to think about the drum parts too much, it would fuck me up. So I like to just think more about the writing and then just kind of apply myself behind the drums once a song is underway. Yeah, that's amazing. That's because you can play different instruments, right? Maybe. It surely helps. I mean, you mentioned Berkeley before. I don't think you don't have to go to a music school or have to have that training to be a good musician or to express yourself. You know, there's probably
many musicians I love that couldn't even tell you what the notes on the guitar are. But so it doesn't really matter to express yourself, but I like having the background knowledge so I can communicate with other musicians that do know those sort of things. So, you know, the time I spend at Berkeley and the time I spend fiddling around on other instruments definitely helps with that communication with my band members. Amazing, man. Amazing. Yeah, man. I think always in Sepultura we have a discussion over the topic of the song, and we discuss a lot. We discuss what we think about the team, about the topic, and after and Derek, he's the guy that write most of the lyrics, and that's it. But mostly of the songs, they are born or from the drums or from the guitar. So yeah, I could tell that from you. I could tell definitely a lot of patterns and grooves are definitely coming from the drums. I could tell that from the intensity of the way you play and the dexterity of the patterns and stuff like that. I mean, I love the connection with the guitar player. To me, honestly, that's, you know, all those years in Dream Theater, it was the connection of me and John Petrucci that really drove that music. And some of my favorite bands have that kind of chemistry between guitar and drums, you know, like, Lars Ulrich and James Hetfield in Metallica, or Dimebag and Vinnie Paul with Pantera, Eddie and Alex Van Halen, you know, so to me, that connection between guitar and drums is so important, and I could totally see it with you and Andreas, absolutely. Oh yeah, amazing. Yeah, we have that connection. For sure. Always when I'm studying the drums and practicing, I like to record what I'm playing, you know, and I cut some little parts, and I somehow I can put those little parts, little cells, you know, and turn that into music and create like the chorus, the verse of the song, and I send that to Andreas, and he composed the riff on top of my drums, or it can happen also on the opposite side. So yeah, we have a good connection. Yeah, amazing. I can totally tell, for sure. Yeah. Good, man. Let me ask you. And I love playing with Andreas as well. He's one of my favorite people on earth, and I'm privileged to play with him in Metal Allegiance, and I always have so much fun with him. He's one of my favorite people. He's just such a dear spirit, and I fucking love that guy. Cool, man. Yeah, me too, definitely. Man, let me ask you, now that we are talking about composition and things, I know that you are a cinephile, right? Big time. And what's the importance of the movies in your music? You can also represent the movies in what you play on the drums, or in the lyrics? There's different ways of utilizing like my love for film into music. Many different ways. I mean, for starters, when I used to write lyrics with Dream Theater, a lot of the times I would write lyrics inspired by moments in film, or sometimes I would use film clips in the songs. Pretty much most of the songs that have film clips in the Dream Theater catalog are my lyrics and my samples that I brought in. Like A Change of Seasons, I had samples from like Dead Poets Society and a bunch of different films. When I did Honor Thy Father, I had samples from like Magnolia and all these other films. So a lot of times my love for film, I would be able to utilize it in the music with samples and lyrics and things like that. But then also just the whole creative process. Anytime I watch a film, I'm watching it from so many different perspectives. You know, one time I'll watch it maybe just from the director's perspective, and you know, sometimes from the cinematographer, the way he's framing the shots, or sometimes from the editor, the way he's like editing the pace of the films. Then obviously there's the performances from the actors, there's the writing from the writers. And if you look at making a record or making music, it's the same thing. You know, like a film director is the same as an album producer, kind of overseeing everything. Then the musicians, when they're playing, are kind of like the actor acting in a movie. The songwriters are kind of like the writers for a screenplay. The engineers recording the album are kind of like the cinematographers filming the movie, and the mixers that are mixing the album are kind of like the editors. So there's a similar creative process between the two worlds.
And when I watch like a Stanley Kubrick film or David Lynch film or a Paul Thomas Anderson film, I'm watching from their entire creative process. And that's the same when I listen to music. If I listen to an album of a band like, Pink Floyd or Rush or whatever, I'm listening to all the aspects. One time I'll listen to the bass playing, one time I'll listen to the drumming, one time I'll listen to the way it's mixed or produced. So there's a very, very similar process between film and music, and it's easy to kind of appreciate both aspects. You got to go answer your phone now. Oh, it was here at my house? I think it was you, it wasn't me. Yeah, it was in my Apple and in my... I think it's all good, man. We can keep talking, no problem. Man, that's awesome. That was a class of how to really absorb a movie, to really understand a movie or an There's album. so many levels. It's the same with music. For saying that. Yeah, man. Thank you for saying that. That's amazing, man. And let me ask you your relation with Sepultura. When did you first hear about Sepultura? When you had your first contact with the band? I think I heard of the band in the late 80s because I was listening to so much thrash metal, like I mentioned earlier, Exodus and Overkill and all that shit. And then I started to branch out and hear thrash metal coming from different countries. And of course I heard of Sepultura coming from Brazil. I didn't know any other Brazilian bands at that time. And but I don't think I really got hooked until 1993 when Chaos AD came out. And I remember Chaos AD was pretty much my favorite album that year in 93. I remember like 92, Pantera's Vulgar Display of Power was like my favorite metal album. And 94, my favorite metal album was Machine Head's debut album. But if I remember correctly, 93, Chaos AD was like my favorite metal album of that year. And I was just so absorbed in that album. And I remember loving Refuse Resist and loving Territories and everything about that album. And then I stayed with the band from that point on. And then obviously Roots came next and all through the years, up till, all the stuff with you. So yeah, it started in 93. So God, it's almost 30 years now that I've been listening to the band. And then obviously awesome. I've worked a lot with Andreas, with Metal Allegiance. He's done so many shows with us and he's done different things with us. And then even you came out and jammed a song with us last year. And we also worked with Max as well. So I know that the families are split in half over there, but he's also recorded with Metal Allegiance. So yeah, there's been a lot of interaction with your family through the years, which has been really cool. Nice, man. And did you like our new album? Oh my God! Look who's the next question. Is Derek? Yes, your new album is one of my favorites of this year. I absolutely love it. I can't get enough. The drumming is just so inspirational. You really inspire me, man. You really, really light a fire under my ass, and I watch you play, and it's like stop with that, man. But for real, man, you got to own that shit. It's true. You bring a fire and an energy to the music that's really inspiring, man. Oh, thank you, man. Let me show you something from what I have from you here. I have a bunch of stuff from you. Also your DVDs. Oh God. Those? Yeah. That's back in the 90s when I had short hair. There we go. That one. That's a good one. Yeah. So I was very influenced by you. So thank you for your music, man. Such a pleasure. So I saw Derek was waiting to ask a question. He sent Hey B, how's it, Mike? What's up? Is there a person that has helped influenced your music who's not a musician? You first, Master. Well, absolutely. It was like I was just saying, filmmakers, Stanley Kubrick, David Lynch, Paul Thomas Anderson, Martin Scorsese, the Coen brothers, all those filmmakers blow my mind. I mean, they are my heroes just as much as any musicians, And then there's also even musicians that aren't drummers, like guitar players or people like Frank Zappa, John Lennon, Freddie Mercury. None of those guys are drummers, but I respect and admire and they inspire me so much. So yeah, there's so many different places you can get influences that don't necessarily pertain to your instrument or even music at all.
I know there's a lot of people that read. I'm not a big reader. I'm more of a movie and TV guy, but I know so many people that like books, and authors are a huge inspiration. So how about you? Where do you get inspiration from other than music? Oh, I think that first is my family. You know, that's a good life, like to be alive. That biggest influence. I really like to interact with people, to ask them different stuff, to travel. You know, to have that experience with people from abroad of my country, and maybe from the books as well. I love to read, man. I can tell you that I love philosophy. I love philosophy, like Albert Camus, Nietzsche, Simone de Beauvoir. I really like a Brazilian writer. Her name is Clarice Lispector. She's an outstanding writer. She's incredible, and so these are my main sources outside of music. You know. I love TV too, man. There's a lot of great TV these days too. Well-made like shows, you know, that I really get into as well. But yeah, and you mentioned getting out there and exploring and reading. Like, you know, one of my heroes, Neil Peart. I mean, that was his thing, and he would write these books of his like trips. He'd go on his motorcycle rides all through the world and get inspired from that, and then write about it. So yeah, I would read his books. I'm not a big reader, but I would read his books and kind of see the world through his eyes. And that's, you know, another example of him inspiring me, but not only behind the drums. You know, his other aspects were a huge inspiration to me as well. Cool, man. Awesome. And let me make you another question about like the difference between the mic that played in Dream Theater and the mic that played in Avenged Sevenfold, and if possible to talk the difference about the drumming, the drumming aspect and the mental aspect. Right. Well, it's a completely different role. With Dream Theater, I was hands-on everything. You know, pretty much 90%. Well, first of all, there was the music. Let's start with the music. We would write that together, mainly myself and John Petrucci having a big hand in that, but of course everybody, including Jordan, it was collaborative. And then I would write a lot of the lyrics and the vocal lines. So that's the music in Dream Theater. But then everything else in Dream Theater, the merchandise, the website, the fan club, the set list, the videos, I oversaw all that stuff. So pretty much 90% of the things you were seeing with Dream Theater, I was like very hands-on with. By the way, I'm not like that anymore in my other bands. I've learned to kind of lay back and play different roles in different bands. But if we're talking specifically about my role in Dream Theater, it was very hands-on. So if you now want to compare that to my role in Avenged Sevenfold, I mean, that was your question. It was completely different because Avenged Sevenfold, I was just a hired gun. I was there to just play drums and do nothing else. You know, I came in to do the album, and I was respecting what the Rev had wanted to do, and he passed away before being able to do it. So I went in there with a lot of respect for what the job needed to be done, and I kind of let them shape me and produce the drums however they wanted. They gave me some freedom to do my own things here and there, but for the most part, I was a hired gun to just play drums, and I respected that. And it's the same thing when I went on to play with Twisted Sister, or when I played with Stone Sour at Rock in Rio. You know, there's been a lot of occasions where I've been just a hired gun and just played drums, and I liked it. I think that experience with Avenged kind of showed me that it could be fun to not have to have total control over things, and that experience made me realize, you know, I kind of like just playing drums and not having to write the set list and oversee the mix and oversee the video. So that experience taught me a lot, and since then I've learned to lay back and collaborate and, you know, work as a team more with all the different things. But then you asked about the drumming aspect, did I think? Yeah, the drumming aspect as well. Well, it was different. Let me ask you something. Like when you were playing with the theater, were you thinking about the different time aspect of the tempo changes? Oh yeah, absolutely. Okay.
Yeah, I mean, we would spend a lot of time working on it. There's a lot of bands that play odd time signatures and they don't even realize it, or they don't know how to count it. They just do it by feel. But with Dream Theater, it was very, very deliberate. Especially me and John Petrucci were very, very locked in with odd time signatures and things like that. And then once Jordan joined the band, Jordan also is incredible with that kind of stuff. So the three of us, you know, we all came from that mentality and loving odd time signatures and different phrasings. So yeah, it was a very conscious thing with Dream Theater, and I do it in a lot of other bands too when it's needed and when it's called for. I think what we write with Sons of Apollo has a lot of intricate parts and odd time signatures, and some of the stuff I do with Neil Morris Band or Transatlantic has a lot of those really technical time signatures. So, but you know, you don't have to know how to count that stuff to do it. Sometimes you could just do it by feel. You listen to like Soundgarden, and you could tell they're playing in 5 or playing in 7, and for them it's probably just the way that it feels, the riff feels. So you could do it both ways. Like I was saying before, you can have your school smarts or you could have your street smarts. Both ways work. But for Dream Theater, it was a very conscious counting. You know, we would map everything out and count it out. You know, when we were writing something like Dance of Eternity, we were very, very, very conscious of every intricate bar. And sometimes you spend like an entire rehearsal just looping a 4-bar phrase slowly, and then getting it up to speed, and understanding the phrasing and the patterns and stuff like that, and internalizing it. Okay, amazing, man. Cool. I watched you playing in Brazil with Stone Sour. Yeah. Yeah, I was there, man. I think that was a great gig because first of all, playing Rock in Rio was fucking amazing, but playing with Stone Sour was great. But it was like the only show I did, so I had to like learn this whole show. With, you know, my first time ever playing this stuff is in front of like 100,000 people, and then being internet broadcasting the so a lot of pressure with that one. And how do you learn new songs? Do you have like a specific process, or you just like listen to several times and then? I'll map it out. I actually have one of my chart books here by coincidence. Like a lot of times, like if there's let me see, I'll let me see. Let me pull out one that has some notes. I mean, okay, this is a writing chart from the last Flying Colors album, but it, you know, but it's a similar thing. What I'll do if I have to learn a Stone Sour set or a set for Fate's Warning or Twisted Sister or, you know, any of these bands, or if I'm doing a session for somebody, I just did a session for Neil Morse's solo album. I'll listen to the music. I'll make a map. Usually, one side will be kind of like the arrangement. Okay, this is the verse, the reintro, the second verse. So the left column, I'll map out the arrangement. And then the right side, I'll do what the drums are doing. Okay, this is a hi-hat halftime, there's a hi-hat upbeat. So I kind of will map out the arrangement, map out what the drums are supposed to do, and then just listen to the music over and over and over. Like that Stone Sour gig, they gave me the set list, I would map it out, I'd come in to rehearsals with the charts, maybe film the rehearsals so I could go back to my house or hotel and watch the videos and just internalize it. So it's different, but I like these hired gun gigs. I really do. Like, you know, playing these gigs, filling in for these drummers, whether it be one show. I think I played so many shows in Brazil as one-offs. I played a Fate's Warning show in Sao Paulo. I did the Stone Sour. I played with Avenged down there. So anytime I get a hired gun gig, I kind of just have to make the notes and then just keep listening to the music over and over and over to internalize it. Okay, man. Nice. Cool. Bruno, can you send another question? Yeah. Mike, what did you listen to in your childhood? It started, the big ones for me were the Beatles, Led Zeppelin, The Who. Those were my first 3 drum heroes. Ringo, John Bonham, Keith Moon. And in the other room, I can't really turn the computer around right now, but I actually did tributes to all those bands. Me and Paul Gilbert did Who, a Zeppelin, and a Beatles, and also a Rush tribute. So I actually had drum kits, a Ringo, a John Bonham, a Keith Moon, and a Neil Peart replica kit. So those were my 4 big heroes. And then in my childhood, I also listened to a lot of like
punk rock, like Sex Pistols and the Clash and the Ramones, when that came around in the late 70s, and then also a lot of Kiss. I was a huge Kiss fan in the mid 70s. I saw them in 1977 when I was 10 years old, and it was like life changing for me. So those were the early ones, and then later on in my teenage years came the metal movement and all the progressive stuff. Awesome, man. Awesome. Hello, Drums Monsters. What new bands have you been listening to? Wow, I always have a problem to answer that, because I'm always listening to a lot of stuff, so I never know what to say. I have my iTunes in front of me, so I could cheat. Good for you. I don't. Here's a few I'm listening to, and you could chime in if you're digging in. These are some of my favorite albums of this year. Like for the heavy stuff, I love the new Sepultura album. But I guess the question is new bands, so let's stick to new bands. Yeah. I love Coda Orange. I think they're great. Awesome, man. Yeah. Really good. My son's band Tala, not to give a shout out and a promo to them, but I think they're doing what Coda Orange does, and their new album comes out real soon. Actually, their first single comes out maybe the next couple of days. But yeah, Tala's kick-ass. I love Haken. I mean, they're not so new anymore. They've been around for 10 years or so, but they're mixing the prog stuff with the gent heavy stuff and, the 8-string guitar stuff. I love the new Intronaut album. The drumming on that is fucking insane. Totally amazing. Maybe getting away from the metal stuff, there's a band called Once and Future Band, and they're more like pop psychedelic, kind of like if you mixed Steely Dan with Zappa and Badfinger and really cool poppy psychedelic stuff. Love those guys. What else? That's some of the newer bands. Licorice Quartet is a new band made up of the guys from Jellyfish, so I've been loving that. And last night I posted about it last night, but I spent a few hours listening to the Dizzy Miss Lizzy album, which is more power pop vocals but mixed with heavy metal riffs and prog parts. So that's some of the new shit I'm listening to. So did it spark any ones that you could remember? No, man, I don't remember any of the bands that I'm listening right now. Yeah, I hate that. I'm using my phone to do the live here, so I cannot access the iTunes, and my computer is far away. I'm sorry. Yeah, my memory is really bad. I'm sorry, but there are a lot of new metal bands really top. I remember one, Fleeing. He plays the guitar. Yeah, He's amazing, man. I've been listening to his albums, and they are all good. Yeah, absolutely. Yeah, every time I make lists of everything, so I always think like, okay, what am I listening to now? What are some of my favorite albums of the year? Some of my favorite films of the year? Because I always get asked it, and then I can't remember, so I start to make a list so I will remember and make sure I give the props to the people that deserve it. Yeah, that's good, man. Yeah. Bruno, you want to talk about the Sepul store? Yeah, just a little break for you guys. Then I'm gonna talk a little bit to our Sepul family, our Sepul nation, about the Sepul Quarta page. Here's the page where you can find all the info about Sepul Quarta. We had Billy Gould last week talking to Paulo. Today we have here Mike Portnoy. So we have a lot of special guests that are gonna come here to talk to you guys. So please visit sepultura.com.br/sepulquarta. Then I'm gonna show you some content that we have there. You have access to all our official merchandising stores in Europe, USA, Brazil, and Australia. And here we have like the schedule for today, the intro. Right now we're having the live Q&A. After we have, for the first time ever, Sepultura playing Fear, Pain, Chaos, Suffering, featuring Emily Barreto. Should not miss that. And last video for today, Gareth Green talking about the 21st album. And we have Stanley Suarez, who was the producer of the album, talking about it. And then I'm going to show you our official merchandise store.
in Europe first. Right now it's the time. Then you have to support your bands and your favorite bands, buy from your local store and everything. Here we have Sepultura official web store. In Europe we have some new models of t-shirt, the isolation t-shirts. We also have the vinyls, green vinyl, and also on CD we have also some old stuff like the Machine Messiah vinyl, in picture. So at Sepulquarta page, sepultura.com.br/Sepulquarta, you're gonna be able to have access to all this, all of this that I'm showing you. And right now I'm gonna show the Brazilian web store. Para os fãs brasileiros, temos aqui a loja oficial do Sepultura. O link tá na Sepul Store. E em breve tem camiseta nova, já temos a camiseta Stay Safe in Your Quadra. And also, I'm gonna show you our merchandising store for the United States and North America. We have the merchandise from our postponed tour, so you can find there as well. A lot of stuff, a lot of cool stuff that you can get over there, so be safe and also support your favorite bands. And as I told you before, after the Q&A we have a great performance of Sepultura playing live, and then the storyteller with Mr. Derek Green, and we're gonna come back here with Eloy and Mr. Mike Portnoy. I want some of that stuff. Damn, that shit looks great. I'm gonna go shopping when we finish. I'm gonna go into the site and go shopping myself. No, man, we're gonna send you some stuff. Okay. Don't worry about it. Thank you. You don't have to buy it. Well, thank you. Man, let me ask you something that I always have been thinking about. I believe that you are one of the most copied drummers of the whole history. Wow. And the musicians, they have copied the way you play, your drum kit, and even your physical aspects, like your beard, your tattoos, your hair. And when you see a copy of you, like someone copying you, how do you feel? How is that feeling? Well, when I see somebody copying my style, then that to me is flattering. I feel a lot of gratitude for that my drumming has meant something to somebody else. So when I hear drummers that sound like me, to me it's a compliment, and I'm very flattered. When I see people that look like me with maybe the blue beard and the tattoos and the bandana, that's a little creepy. That's a little creepy. But it also weirds me out. Like, oh my God, I've become like a caricature of myself. I've become like a character. So sometimes it's a little weird for me. But I appreciate. Influence is important. I think, if I could talk about that, like, for a minute, I think drummers having an impact on other drummers is so important. It's not always about technique. Like, Ringo is one of my favorite drummers ever because he was such an influence on me, but it wasn't his technique. It was just the whole package inspired me. And the same with, like, Peter Criss of Kiss. People are like, wow, why do you like Peter Criss, or why do you like Ringo? And then I even hear it with me, like maybe because I went into the Modern Drummer Hall of Fame so young and so early, and people are like, oh, but there's so many drummers that are faster or more technical or whatever, and there are. I watch on YouTube, kids that can outplay me easily. But the point is, it's not necessarily about technique or speed. It's about reaching other people, connecting to other musicians, making an impact on their style or what they listen to. And it doesn't mean you're the best. There's no such thing as best or better than each other. Music isn't a competition. It's just about the inspiration. So when I see young drummers that I've impacted, it's the ultimate compliment, because you want to reach
other musicians. You want to reach other drummers. And it's not about being the best. It's just about expressing yourself. So when you get that connection, it's really fulfilling. Okay, man. Yeah, I remember when I started to play the drums, I was like very influenced by some drummers, and I was always trying to copy them. You know, like for 2 months I was trying to copy John Bonham, and for 2 months I was trying to copy you. And you know, I was always changing my style because I was like very influenced by other drummers. But through the whole process, my path, I changed my way of playing. And I could like somehow find my way of playing, you know. So I think it's a very natural process, you know. You know. And it's important to mix people together. I think if there's somebody that only listens to me or only listens to John Bonham, you're going to sound like that person. I think it's important to have a melting pot. You know, for me, it was like mixing John Bonham and Keith Moon and Neil Peart and Terry Bozzio and Bill Bruford and Dave Lombardo and Charlie Benante, and putting them into a melting pot, and that's how you create your own style. You can't just copy one drummer. You need to listen to all of them, like you were just saying, and make that melting pot create your style. Cool, man. Yeah. At some point on my life, I tried to forget everything that I was influenced by, and really try to become myself. You know, or like. Absolutely. Or even don't find myself. Yeah. I'm always searching for what I'm gonna be next, what I'm gonna play tomorrow or in the next hour. So, but I think that the moment that you're copying some other musicians, that's really important. Also helps you to develop the technique, some like new language on the instrument. So cool, man. Very nice. And let me ask you, do you have a practice routine or use that you have? Not much anymore, to be honest. Like I spend so much time with all the different bands that I'm, you know, recording or touring. Well, not touring now, but up until this all happened, I was always out there or in the studio playing. It kind of meant that I don't really get practice time much anymore. Like when I come home, I don't want to get behind the kid. I have two kids and a wife and my dog. You know, I spend so much time away from them until before this pandemic that when I came home, I wanted to spend time with them. So honestly, I haven't really had that kind of practice time like I used to when I was younger. But now with the pandemic, there's more time. I am playing drums more than I have in many years. I'm also playing more guitar and bass than I have in a long time, just because I'm sitting around and doing some recording. I've been having fun recording things with me playing every instrument. So this has given me some fun rehearsal time. But in answer to your question, I don't have a routine or a regiment or a warm-up technique or anything like that. I'm sure you could share some great ones, but for me, I don't really have that anymore, at least. Okay. Man, when I have some free time, I love to be in contact with the drums, you know. So now during the pandemic, that I'm being able to really like stay at home and practice. I really enjoy to do it. And at the first moment when everything happened, I was kind of lost, you know, like what I'm gonna do now, what I'm gonna do next month, and we don't have a perspective for the future, you know. Yeah. So I remember when I started to play the drums, that I didn't have any kind of perspective. I just want to play the drums, right. You know, just to live for the instrument, to have fun, to do music. So the same thought is helping me right now to keep playing, to keep like creating, you know. So that's why I keep playing the drums, you know. That's great. And do you compose on drums? Like, do you sit on the drums and okay, let me create a new drum beat, a new drum feel, or that never happens? Not really. I do all of my writing in the room with the people I play with in my different bands and all the people I love. I just love collaborating. To be honest, I find it more fulfilling to be collaborating with, you know, the guys that I'm in all my different bands. That to me is more fulfilling at this stage of my life and career than just playing drums by myself. But I'm 53 years old. I've been doing this now for like 30 something years professionally. So you're
your inspiration and your motivation changes. You know, when I was younger, I would play a lot of solo drums and practice and technique and maybe write different grooves. But at this stage of my career, many years later, it's kind of different. I prefer to, you know, if we have a writing session for the Winery Dogs or for Flying Colors or whatever, Sons of Apollo, I prefer to get in the room with the other guys and jam and develop ideas together. But that's just me. Okay, that's awesome, man. Cool. Yeah. Bruno send us a question. That's for you, Mike. Oh, yeah. Well, the score show with Dream Theater, that was 2006. Still to this day, one of my favorite concerts. It was just, we had never played with an orchestra yet. That was the first time. We always wanted to play Radio City Music Hall, one of the favorite New York venues. So yeah, that show was so special. And then I got a chance to play with an orchestra again with Sons of Apollo 2 years ago, and we put that out on the DVD as well, playing in Plovdiv with all these great cover songs that we did with the orchestra. So yeah, those, I know you specifically asked about the Dream Theater score show, but the score show and the Sons of Apollo Plovdiv show are definitely two of my favorite concerts of my career, for sure. Cool, man. Let me ask you about the Twisted Sister. I watched you playing in Mexico like a few years ago. I don't remember, like 3 years ago, 4 years ago. And that was something that I never imagined, like to see you play. Me neither. I grew up with them. Yeah. So how was that, man? You had fun? Like, well, it was surreal because, I mean, it was a similar situation to what I had with Avenged Sevenfold, where their drummer had passed away, and I came in to help. So the same thing happened with Avenged, and then it happened with Twisted Sister. But it was a little different because with Avenged, those guys are about 15 years younger than me, and with Twisted, they're 15 years older than me, and they were one of my favorite bands growing up. I used to go see them as a teenager in the early 80s. I'd go see them in the clubs here on Long Island, New York. So to be playing with the band for their farewell tour was really an honor for me. There's pictures of me in my high school yearbook. I'm not going to get it now, but in my high school yearbook wearing a Twisted Sister shirt. So, you know, all those years later to be in the band and playing with them for their farewell tour was really an honor. And a lot of people are like, well, it's like, I don't get it. They picture like, we're not going to take it, or I want to rock, you know, and then they picture me with all the Dream Theater, like crazy technical stuff. They can't understand that I could still be a fan of a band like Twisted Sister, but I love all kinds of music. Like I've been saying, this whole conversation. So getting in there and playing those songs, even though maybe they're a little more straight ahead and simpler, I still got a lot of enjoyment out of it. And AJ was a phenomenal drummer. He really had a lot of chops. So, you know, it was a great honor for me, and one of the best experiences of my career, those years I played with those guys. Yeah, man. When I was watching you, I had that feeling, man, that's like history. What is happening right now, you know, to see Mike Portnoy playing with those guys, man. That was great. Cool. Yeah. And man, I have a question to make for you. There's a friend of mine, and he's maybe the biggest fan of you. His name is Paulinho Blums. He's from Brasilia. Maybe you know him. He has a Dream Theater cover band. He's like a big guy, a huge guy. Oh, maybe I met him because I was there. I was in Brasilia. I think I went there with Nocturnal last November, I think. Yeah. So maybe I met him there. Yeah. Yeah, that was it. And he sent me a question. So here it goes. After leaving Dream Theater, did your work with other bands further awaken your compulsion to compose and create new projects? Well, I think it was, like I said earlier, with Dream Theater, I was very fulfilled because I had so many creative areas that I oversaw. I wasn't missing that creative side. I just wanted to explore different sides. You know, with Dream Theater, it was all about a very certain style of music. And, you know, after I left the band, I wanted to explore different things. So every one of the things I have done since then have fulfilled like a different musical side to me. Like Flying Colors has that kind of poppy, Radiohead, Muse, U2 kind of
influence, and the Winery Dogs has the classic power trio, more classic rock style, you know, so that tapped into that for me. Metal Allegiance, I get to do all the thrash stuff that I was always a fan of, but never was able to do, so I get to work with all, you know, all the guys from all my favorite thrash bands, including yours. And then, you know, different Neil Morse band, Transatlantic, Sons of Apollo, they all were different outlets for me. And also different, like we were saying earlier, I played different roles in some of them. You know, with Dream Theater, I was kind of a leader, but with like Avenged Sevenfold or Twisted Sister, I was just a hired gun. With Sons of Apollo, I get to be more of a leader, but with Winery Dogs and Neil Morse Band, Flying Colors, it's more of a team player. So every one of the different bands, I have to play like a different kind of role. Thank you. I was just brought a coffee. Thank you. Yeah, so I feel a different creative fulfillment in every one of these different projects and bands. Not only the styles, but the role I play within the band. Nice, man. So, and thank you for doing a lot of music for us, you know. It keeps me busy. I think I have like 7 albums coming out just this year in 2020. Wow. Yeah, it's nuts. Unbelievable. Yeah. That's unbelievable, man. Wow, congratulations. Bruno, send us a question. That's for you, Mike. Well, I couldn't be prouder. I think Max has developed into such a great drummer. And, you know, like I already said earlier, he started off doing more progressive stuff with Next to None, but I think he wanted to express himself differently. He was more of a fan of the hardcore new metal stuff. So he formed Tala, where he writes all the music himself. He'll sit at home here in the studio demoing all the material on guitar and bass and drums and writing it himself. So I'm so proud of him. He's a great, great drummer, but beyond that, he's also so creative, you know, writing the music and editing the videos and all those things. And it just makes me so proud. And I would have been just as proud if he wanted to do something else entirely, you know, just to see your son have motivation and creative outlets, no matter what it is going to make me proud. But the fact that he's become a musician and a great drummer in his own right really is great. Great to see. Man, I watched him playing like a few years ago when he released the first video of himself playing on the internet. I don't remember what he was playing, but he looked like the animal on the drums, you know? Like so intense, like so in the moment that felt so good. Yeah. And let me ask you, if he talks with you a lot of stuff about drums, if he asks you about the drums and stuff, hey father, how can I do it? How can I play it? Is something that happen? These days, I ask him more questions. I have to ask him because he knows all the blast beats and all the crazy shit like that younger people today can do, and I'm too old for that shit. So sometimes I have to go to him for advice. But when he was younger and he was starting out, I mean, he grew up touring with me when I was in Dream Theater. So he grew up in that world, sitting behind my drums at all the shows. So I think he naturally gravitated towards it. But to be honest, all those years where he was really developing and getting really good at the drums, it wasn't me. He was taking lessons. He went to a local guy and went once a week and learned how to read music and learned how to, you know, really break things down. And I think that was important because I'm not a teacher, you know, I can maybe share some ideas or explain things, but it was important for him to go to somebody that knew how to teach and break things down in simpler terms. And also have a consistent person like that, because I'm on the road so much that I wasn't always home. So I think it was really good that he developed with an outside teacher, and then would occasionally ask me for something, and of course I'll be there to help him. But he really developed on his own, you know, which makes me proud as well. Okay, man, cool. Let me ask you about the internet nowadays. Do you usually read the comments that the people make on your posts, on your social medias, or that's something that you don't do? You like avoid that kind of stuff? I wish I could avoid it. I wish I could ignore it, but I'm too
tapped into the social media and the fans. Even before the internet, I always cared about what the fans thought. I was always the one in the 80s and 90s answering the fan mail and always writing the set list and doing the fan club stuff and the fan club CDs and the official bootlegs. So that connection with the fans is very, very important to me. And now with social media, it's so immediate. And it's a good thing and it's a bad thing. You know, it's a good thing because when I can connect with the fans and hear them and maybe answer a question, I like having that connection. But it's also, it can make you fucking crazy. You know, the negative comments, and especially now with what's going on here in America and the politics and the riots and the racism, it's everybody's very, very on edge right now. And everybody's like picking sides and being very, very, I don't know, very critical of each other. And that's when it starts to get scary. And, you know, I'll read a lot of people writing shit or comments or insulting me or attacking me. And it hurts. I'm human, just like anybody. So I do read it, and I try to ignore it. I try not to engage in it if I don't have to. But I would rather read it and be connected and understand where people are coming from than be completely naive and ignorant to it. You know, I like being connected like that, even if it sometimes hurts. Yeah, cool, man. Yeah. That's important to have to build a connection between the people that follow you, you know. But at some point, it can really hurt us. You know, we can. I don't know, man. That's weird. That's weird. Well, like I told you at the start of this, before we went on the air, I stopped doing interviews like in January because of all of the bullshit metal websites that just create these clickbait headlines and things like that. So I stopped. I said, you know what? Fuck it. It's too negative. It's too toxic. It's creating too much division and stirs people up. And so I told all my bands and all my record companies, that's it. I'm done. No more interviews. So this right here is one of the few times I've actually come out of in public to do something like this. And watch, now this will probably they'll pull shit from this conversation as a clickbait headline. But hopefully not. I hope not. But even if you say something positive, somehow it gets twisted. And it's, you know, I wanted to come on here and have a connection with you and have a connection with the fans. So this isn't really an interview. But otherwise, I've stayed away from doing any more interviews at this point, just because it creates so much toxic negativity on the internet, which is just horrible. I hate it. Yeah, man, and we musicians, we are just trying to spread love. Totally. You're trying to build the community, to stay strong, to stay together, to really go through this moment, this difficult process in a good way. You know, and thank you for doing it with us. It's been amazing, man. And it's really to show to everybody in the world that, despite we play different music styles, different metal styles, whatever, we are together. We are one. You know, we are just trying to be better, to get better as a society. So thank you, man. Thank you. Yeah, it's tough times, man. Tough times. Yeah. I think I have one last question for you, or Bruno. Let's do one question from the audience. Hey Mike, and you have a favorite death metal band? Oh, you go first. I went first on all the others. What is death metal? Right. That's my first question. You know, exactly. Let me think, what's death metal? I don't know, man. It's really hard to say. I really like Death Angel. Are they death metal? I don't think so. No, they're more thrash. Bay Area. Yeah. I'll give you mine. Maybe you have a second to think. But for me, and once again, it's hard. Like, how do you categorize shit? But it would be Opeth. But Opeth started as a death metal band, but now they're not really anymore. Now they're more of a progressive metal band. But Opeth are absolutely, hands down, one of my favorite bands of all time. I love Michael Ackerfeld, and I have so much respect and admiration for him and the way that the band has developed through the years and progressed. So they would be my pick. But once again, what is death metal? It's hard to pinpoint it. Exactly. Exactly. I would say the band Death. It's like a death technical metal. I don't know, how do they put that?
how they call it, but I love that, man. Chuck, like he's amazing. All the drummers that play in the band, so that maybe is my main influence. Richard Christie and Sean Reinert. I mean, the drumming on those albums are great. Yeah. And Jenny Hoglan. And masters. So I'm gonna make you like the last question, okay? Like that's a classic question, but I have to make it. Like it's impossible to don't do it. Like if you could go back in time, what would you say to Mike Portnoy 20 years ago, to yourself 20 years ago? I would give the advice that I have followed my whole life, which is to just follow your heart. Don't do something because somebody else expects you to do it. Don't do something that you don't want to do if your heart's not into it. Just follow your heart. And I've made a lot of career decisions through the year that were based on just my heart. It wasn't based on money. It wasn't based on what's the easy direction or decision. It was based on what's in my heart, and that's the advice I would give to my younger self. And luckily, I think my younger self followed that advice on its own. I think I really always have done that. And, be kind to people. These are tough times like we were just talking about. I mean, I've never experienced anything like this in my lifetime. I think it's probably the same for everybody. Between pandemic, which is unprecedented, and the riots and the racism and everything that's going on in America right now. I mean, this is a crazy, crazy times, and we need to spread love and positivity, understanding of each other, get rid of racism, and spread love and joy, and make music and art and things like that are going to inspire and lift people. And fuck these websites that just are negative and toxic and trying to stir people up and trying to divide people. So I stay away from that shit as much as I can these days in order to be happy and do things that are in my heart. Awesome, man. Thank you. Yeah, we are here just to share love. So everything that I post and I believe what we post, just to share love, to share music, to share art. So thank you for doing it with us, man. It was very special. We have no idea how much special it was. Awesome, thank you. Yeah, so see you next time. Maybe I'm gonna see each other in the future. Yeah, I hope when you soon, I hope. Yeah, when you come to Brazil, let me know. Okay. I'm scheduled to be there in October. Of course, who knows if that will really happen or not, but once this whole thing passes, we'll all be back on the road, and I'll see you out there, and I'll be back in Brazil, and I can't wait till we get to that point again. Okay, man, thank you. Stay safe, and all the best. You too, man. So You too. Everybody who's watching now, you can follow to the next link. So we're gonna have the live performance of the song Fear, Pain, Chaos, and Suffering. Thank you, and everybody stay safe. Obrigado. Obrigado. Está fora de alcance. Temos que escolher alvo. Mandou bem, camarada. Eu passo as boas novas para chefe guerreira. A aliança vem mandando os nós vamos mandar os melhores.
juiz Sérgio Moro em ação de matéria penal. E outra coisa importante. Vivido existencialmente por Guimarães, e ele fala que se ele não conseguisse escrever, ele morreria. Ele fala isso. Antônio Cândido, grande estudioso, fala o seguinte: em princípio, sente Riobaldo que o demo é um nome atribuído à parte torva da alma. Já falamos disso aqui. Explica ao Senhor. O diabo vive dentro do homem. O diabo é os crespos do homem. Ou é o homem arruinado. É o homem dos avessos. Expressão que Antônio Cândido vai divulgar para definir o que é o Riobaldo. É o homem dos avessos, da ambiguidade. Eu, pessoalmente, diz o Antônio Cândido, quase que já perdi nele a crença. Mercês a Deus, Riobaldo. O significado do pacto. Caminho para poder adquirir poderes interiores. Esse talvez seja o significado do pacto. O Riobaldo caminha para adquirir poderes interiores necessários para realizar a tarefa. Qual que era a tarefa? A tarefa mais difícil de vencer demônio. O demônio surge como uma espora permanente. Estimula para viver além do bem e do mal. Você ia falar, Mauro? Não, ia falar essa... Você ganhou tempo para essa cuidarmos dos constatação. bombardeios Bom, covardes primeiro uma daquela observação. Derrube-a! Ninguém escreve livro, romance, poesia, uma dissertação, uma tese, talvez seja um pouco diferente, mas um romance, uma poesia, ninguém escreve livro sobre outrem. Escreve sempre sobre si próprio. É sempre um mergulho em si próprio, por isso a força. E nesse mergulho em si próprio também, os grandes são aqueles que, ao fazer o mergulho em si próprio, encontram o universal, né? Encontram aquilo que toca a todos nós, que é o que Guimarães fez, né? Que é o que Guimarães fez. E em relação a essa questão do diabo, do demo, eu quero registrar, Faustino, quem está aqui com a gente é o nosso queridíssimo monge Marcelo Barros, está aqui participando da aula também. Grande alegria. Grande alegria. Tem um monge que chama esse aqui, ó, Doroteu de Gaza. Recomendo muito, muito, muito. Um monge muito doido, como todos nós, como Faustino, como eu, e que ele falava isso, que, na verdade, ele é lá do século IV. E, assim, na verdade, o diabo, como alguém externo ao ser humano, não existe. Jesus derrotou o diabo, acabou. Mas existe no coração os resquícios, os restos do diabo presente no coração do ser humano, né? Então, acho que o Guimarães Rosa traz um pouco essa ideia desse remanescente diabólico no coração de cada um de nós, né? E que vai estabelecer, portanto, conflito, contradição, sofrimento ao longo da vida, né? Aí o Riobaldo se pergunta, o que eu queria? Acho que não queria mesmo nada. De tanto que eu queria só uma coisa. Esta coisa. Eu somente queria ficar sem. Isso é uma passagem que poderia entrar em qualquer grande existencialista. Né? Eu queria ficar. Eu somente queria ficar sem. Riobaldo abre os olhos para uma longa paralisia atemporal, morte noturna, e renasce para uma rudimentar animação no momento da iminência da estrela da manhã. Eu queria falar sobre isso uma coisa interessante.
A peça Grande Sertão Veredas, da Bia Lessa, com a Caio Blatt e a Luísa Reis, os personagens importantes, ela talvez tenha falhado nisso, né? Porque ela fala do pacto sobre o pacto do diabo, mas a Bia Lessa perdeu a oportunidade de mostrar para as pessoas ali na peça que o dia foi amanhecendo. Isso não aparece na peça. E é fundamental o que eu vou falar agora, que é o momento em que começa a mudança interior do Riobaldo, depois dessa noite. Ele vai renascendo para uma rudimentar animação no momento da iminência da estrela da manhã, de Vênus ou Lúcifer, como chamaram os medievais o planeta. Vênus, a estrela da manhã, desempenha um papel emblemático na segunda metade da cena do pacto. Então, o pacto tem dois momentos. Tem um momento solitário do nada, da noite, do ruminar sozinho, do filme. Mas tem um segundo momento, que é o momento da mudança de identidade do Riobaldo. No momento, então, da segunda metade do pacto, que aparece numa densa constelação de símbolos telúricos, que vão se mostrando visíveis no amanhecer. A água, a terra, o orvalho, o mel, o estrume. A cena do pacto escapa a nitidez e a univocidade da linguagem racional e comunicativa. A principal operação lógica nesta cena parece ser a passagem da figura da morte. O que é a figura da morte? É a lama, é o frio, é o silêncio, é a escuridão que paralisa o ser ou não ser, é a negatividade no plano das estruturas gramaticais, a impossibilidade da fala. O pacto de Riobaldo é com a vida. Ele invoca as figuras de Eros, a força feminina da água, da terra, da luminosidade lúbrica, púrpura e amorosa de Lúcifer. Porque Lúcifer também é luz, né? Tem esse lado de Lúcifer, que é luz, né? Aliás, os místicos muçulmanos têm um grande amor por Iblis, que é Lúcifer, que foi o único ser que não se dobrou diante de Adão, só se dobra diante de Deus. Quer dizer, é muito interessante essa evocação. Então, assim, a segunda metade do pacto consiste na transformação do Hor do nada. Essa expressão é importante. Hor do nada. O que é Hor? Horror. Mas ele grafa Hor. O Hor do nada, que é o horror do nada, em Horar. O que é Horar? Horar é orvalhar. Então, do horror do nada ao orvalhar da manhã. Ou seja, Riobaldo sai do pacto outra pessoa, renovada. Ele diz: fui orvalhando. Olha que beleza isso. Fui orvalhando. O ermo do lugar ia virando visível com o esboço do céu, no mermar da alva, as barras quebrando. Estou citando o Grande Sertão. Abracei com uma árvore um pé de breu branco. Soporado, fiquei permanecendo. O não sei quanto tempo foi que estive. Desentendi os cantos com que piam os passarinhos na madrugada. Aí passa, nesse segundo momento, Riobaldo a topar com outra razão. Aí ele diz: tudo agora reluzia com clareza, ocupando minhas ideias. Era outro. Como aquele menino nascido. Tem uma passagem nesse momento do Grande Sertão Veredas, um pouco depois, que é muito citada, né? E eu coloquei aqui que eu acho que cabe tão bem, né?
Aconteceu com o Riobaldo como com aquele menino que nasce. O mundo tornou a começar. E essa é a experiência que eu vou fazer. O Anjo pode explicar aí melhor, né? O mundo, se eu conseguir, né, vai tornar a começar para mim. Vai ter o momento zero da minha vida nessas próximas semanas, né? Então, essa experiência é muito bonita que o Riobaldo faz menção, né? O mundo, quando nasce uma criança, o mundo torna a começar. Daí, por exemplo, o mestre Carpina, da peça do Severino, né? Ele fala: a criança que nasce faz com que o mestre Carpina não acabe com a sua vida, porque todo nascimento é grandiosidade, a beleza dessa peça, né? Que eu cheguei a dirigir quando era jovem aqui em Juiz de Fora. Então, o Riobaldo vai vendo aos poucos que entrava numa alegria estrita. Alegria estrita, contente com viver, mas apressadamente. Riobaldo vive de fato uma mudança após a noite que desejou vê-lo. Depois dela, ele foi capaz de realizar coisas prodigiosas, inclusive a travessia do Sussuarão. O Sussuarão era fechado ao comum dos homens, dos mortais. Ninguém tinha conseguido atravessar o liso do Sussuarão. O Riobaldo vai conseguir atravessar. O Sussuarão vai se abrir docemente ao seu mando, como fala Antônio Cândido. E Diadorim percebe que Riobaldo mudou. Isso é muito interessante. Duas figuras percebem a mudança do Riobaldo: o Diadorim e os cavalos. Os cavalos também percebem que alguma coisa mudou no Riobaldo depois da noite. O Diadorim chega perto dele e fala assim: será que alguém te botou malefício? Ele viu que estava estranho o Riobaldo. Será que alguém te botou malefício? Os cavalos também percebem a mudança. Riobaldo expressa essa façanha da ultrapassagem da noite com uma expressão nova que vai ser muito utilizada por Antônio Cândido para expressar esse momento. É uma palavra do vocabulário do Guimarães Rosa que quase ninguém conhece, é a palavra sobrelégio. O que é o sobrelégio? O sobrelégio é um sortilégio sobrenatural. Ele viveu um sobrelégio. Tá vendo a mística, Mauro? A experiência mística aqui está muito forte. Muito fortemente descrita, né? O que leva Riobaldo ao pacto é a intuição, então, desse mais absoluto, radical despojamento da transcendência e da existência nos limbos do ser pleno, voltado para a vida e os valores humanos. O que ele queria é ficar sendo. Aí, aqui é outra passagem também que as pessoas não se dão conta quando leem o livro. Não é que tinha só o diabo nessa noite, ou nessa virada. Tinha também uma vozinha interior. Eu lembrei do Thomas Merton com Ponto Virgem, né? Ele sentiu a presença de uma vozinha lá dentro. Uma vozinha lá dentro, pequenininha, que assinalava para ele miúdos remansos, onde o demônio não conseguia espaço de entrar nos palácios. Essa passagem é muito bonita, né? Quer dizer, ele deixou acontecer a presença miúda de uma vozinha lá de dentro do seu ser que impedia espaço de entrada ao demônio. O demônio não consegue espaço de entrar nos palácios interiores de Riobaldo. Me lembrou muito Santa Teresa de Ávila, ela fala também isso, né?
Eu não tenho medo do demônio. O demônio não consegue entrar nos meus palácios. Porque você está protegido. O que Olá, pessoal. Boa tarde.
que tu tenha a atenção do trono. Mande lembranças pro trono. Hey, what's up, guys? This is Derek Green from Sepultura, and I'm going to be talking to you today about the Dante 21 phase of Sepultura, the Sepul Quadra. So let's get into it and start back with SPV, the label that we were on at the time, and it was our second album. Socorro! Os moleques pegaram nossos pergaminhos e se transformaram em animais. Nós temos That's usually how we write albums, is think of a topic and dive into that, and the music and the creation comes from that. Hoje é um bom dia para voar. Andres and I were talking, everybody Cuidado com as profundezas da Terra. Tenho exatamente o que você precisa. Que Anchi te guie. It was a suggestion that I gave because it was a book that I read in high school. It was very influential to me, just because it was packed with so many different characters and different events that were happening, and they were very related to what was going on. Even in modern times, a lot of things that Dante was going through. The book is very complex. A lot of words into it, and it's actually a poem, so it's very difficult to read. But we did the research, we went in and started to read the story again. And in a yellow cab, what a handsome man. That's my boy. Well, that ain't too bad, 'cause that's my boy. You can have your TV and your nightclub. Sabe, mas esse nosso barco é um pequeno milagre. Seu sorriso vencedor, seu nariz de botão, seu estômago gordo, sua face acesa, cheia de travessuras. Ele me lembra a mim mesmo antes que o peso do mundo quebrasse meu espírito. Volta de aquecimento. Largada. Eu acho que você tem chance, filho. Ah, os pais não devem ajudar a construir os carrinhos. Ao menos pode dar conselhos. Droga! Você é o pato. Ei, onde está o seu capacete? Capacete para covarde, senhor. Não, eu não posso deixar você correr sem capacete. Esse é meu filho, e se ele não quer usar um, você não vai obrigá-lo. Tá bom. Eu quero ir embora cedo hoje. Atenção, todo mundo. Eu digo àqueles que questionam a validade do programa espacial. Cuidado! Ai, caramba! Ei, você não pode fumar na área de partida. Ah, tá bom. Ô, Simpson, cadê aquele seu carro horrível? Carro horrível? Espere um pouco. Ele está ali, Nelson. Nossa, mas que pedaço de sucata! Tá, eu não me importo quem ganha, contanto que um de nós ganhe esse carro. Idem. Cuidado, meninos, eu demorei muito pra roubar esse foguete. O que foi isso? Você não viu nada. Nervoso, filho? Não se preocupe, é como disse o tricampeão Ron Beck, a gravidade é o meu copiloto. Eu sou bom, confia em mim. Ei, Nelson, tome isso pra se proteger. Ah, valeu mesmo, colega. Agora sai daqui.
Hello you all, welcome back to the Sepul Quarta, and every Wednesday we're gonna have some quality time together, 2 hours of music and information starting at 4 p.m. São Paulo time, 9 p.m. CET, 12 a.m. PST every week. So we're gonna have 4 videos for you divided like this. Video 1, the intro of the day. This is what I'm doing right now to announce what's coming at you. The video 2, the live Q&A with us and a very special guest talking about anything you like. Video 3, the quarantine live performance of a Sepultura song, so each one of us at our own houses. And at the end we have the video 4 with the storyteller, where we remember studio recordings and tours around the world. So today we're gonna perform an exclusive live version of Fear, Pain, Chaos, Suffering with a very special guest, Emily Barreto. She did an amazing job singing in the song together with Derek, and she's here with us to perform for the first time ever this track from our last album, Quadra. Also a historical Q&A that I'm doing with the living legend Mike Portnoy. We're gonna talk all about his projects and a lot of his drumming technique, so send your questions. Please don't forget to subscribe at the link below to be a part of the Sepul Quarta experience in a more active way. So let's try to keep the music industry alive. So buy merch, buy the albums, buy from your local store, help your favorite band maintain the crew and all the professionals involved in the design. Hey everybody, Bam Collectibles here, back for another version of Authentic versus Recast. Jumping straight in, I will tell you, this box got wrecked. It physically looks like somebody looked at this box and said, you know what, this would be great to sit down on while eating my lunch. By the way, thank you all for the unexpected, overwhelming success of the Zabuza Death Scene Recast versus Authentic video that I did last. My goal with these videos is to give you an up-close and personal experience on when you spend the money to get an authentic statue made of resin, what it looks like, and when you spend the fraction of the cost to buy a PVC recasted version, what that looks like. This figure that you see before you actually took 3 months to ship to me. After I saw the momentum with the Zabuza Death Scene video, I went ahead and pulled the trigger on buying another one, and it took that long for this to arrive. My guess is the delay in shipment had to do with what's going on throughout the world currently, but it was a bit disappointing for it to arrive in the condition that it did. You can tell inside of the plastic packaging, everything is rather loose, and it shakes a little bit when you move it around, so that's not gonna be good for the shipping process. Let me know in the comments below if you have any experience buying recasted versions of statues and what it was like. Was it good? Was it bad? Did you like it? We will get into the details later, but unfortunately, initially taking this out of the packaging, I am a bit concerned. First, let's go ahead and take a look at Ma and Pa. We'll pop them out of the packaging. Sorry, take 2. Right off the bat here, we can see that the right version is the recast and the left is the authentic. They look pretty dang good next to each other, so good job on the recast part for making it look somewhat similar to the original. You can see how the paint application looks different on these. The right is more of a flat look, while the left has kind of a glossier look to it. I think that might have to do with my lights, but it's also just the way that the paint sits on top of resin is different from the way that it sits on top of plastic or PVC. With Ma out of the way, we'll go ahead and take a look at Pa. He has very similar quality. For some reason, the left authentic is actually larger than the right recast. If you look closely, the one thing I will say is Pa's shading and overall coloring is better. And you can see here on the right recasted version that is made of PVC plastic, so it's bendable, while this is made of resin, so it's kind of like a harder stone feel to it. Before somebody busts me up in the comments down below, I do know that Pa is Fukasaku and Ma is Shima. I'm just saying Ma and Pa because it is overall easier, and that's what they were referred to in the show when they talk to each other.
these two out of the way, let's go ahead and bring in the base and take a closer look. This is where things are going to start to get downhill a little bit. First impressions is they don't look too bad next to each other. The left authentic, dusting or cloud next to it looks more white, which is realistic, while the right one does look kind of yellowish. The left has more of the serial code or authentic information on the bottom there, as well as the artwork, while the right recast is kind of hollow on the bottom and very lightweight. As expected, on the authentic, the paint job is perfect for the rocks. On the left, you'll see a hole. That's where a steel rod in Naruto's foot will go, and there's also a magnet impacted in here that's on Naruto's other foot that will allow him to connect to the base nice and secure. The dusting part is the exact color that I would imagine in being both white and grayish, and the front Naruto logo on there is made of steel. Overall, what you can 100% rely on being consistent is the quality throughout the resin statues. Because the base is made of resin, it has some more weight to it, which allows it to support such a character standing on it so vertically. Upon looking at the grooves inside where Naruto's feet are eventually going to go, I don't know what that black piece is that's hanging in there. It almost looks like it was ripped off of something for some reason. You can see the dust effect has a yellowish tint to it, as well as there's some black markings on there. My guess is just poor quality control. This piece does stand behind Naruto, so I'm sure if there's any area for them to skimp details on, it would be that part. Overall, this one feels exactly like it costs. It's cheap. I'm not sure this is going to even be able to support the weight of Naruto, but I guess we will go ahead and find out soon. For those wondering, I did pick up the recasted version off of eBay for $45 plus $10 shipping. So far though, is it worth the price difference between the two? Not yet, I don't think so, but the devil's gonna be in the details as we dive into the face sculpt of the actual character, Naruto in Sage Mode included. One thing I did forget to mention before is the recasted base does have a huge wobble to it, while the authentic version is solid, not moving at all. This statue is actually supposed to represent that moment when Naruto returns to the village after his training and sees the whole village just wrecked by pain. First, we're going to be setting the bar high by taking a look at the authentic version of him. As you can see, the pose exactly captures how he looked like when he was standing on top of Gamakichi when he returned to the village. The look on his face mixed with the crossing of the arms really captures that serious tone in that moment. As I mentioned before, the foot here does have that steel rod, and over here is a magnet that will help him attach and stay secure to the base. I really love the sculpting of the skull. It's really cool on the back. They shaded some of the painting into the leather so it looks real, as well as that metallic looking buckle. The headband on this one was sculpted separately, so I did have to insert that into the back of his head. For a statue of a character that is standing still, I love the fact that they still were able to capture how dynamic it is with both the way that his cloak is moving and also his headband. Buckle up, because here is where we will be able to see how the difference in quality is so vast between the two. First off, I don't know if it's his head, headband, or hair, but something is making his head look awfully large. That mixed with the fact that the eyes are just off for some reason. Moving down to the crossed arms, if you look at the hands, man, they just look like one large blob. This one's kind of hovering above the hand, not even resting completely on the arm. I'm not sure if my camera's capturing it, but there's actually two different skin tones used here, as well as the paint application.
strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knee. Time can break your heart, have you begging please, begging beyond the door. There's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. 'Cause I know I don't belong here in Thank you. All the tears
fazer o que for preciso. To get to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Campeão, a Legião prendeu nossas forças. Long Shot. Chegamos nos episódios de transição da quinta temporada. A partir daqui, os episódios têm a nova abertura. Se quiser saber mais sobre ela, é só ver o vídeo que eu fiz sobre as aberturas e encerramentos do desenho. Esse episódio inicia com um flashback do episódio Mojo Visão, lá da segunda temporada. Como sempre, temos alterações na dublagem. Assim que chamamos a atenção na minha dimensão. É entrar no programa ou ser esmagado. Se não notaram, é a minha dimensão. Continue com o programa, ou todos serão destruídos. Dá pra notar algo diferente na animação desse episódio. A movimentação e os traçados dos personagens estão um pouco diferentes. Também notamos mais expressões faciais. Longshot surge de um portal e, coincidentemente, cai do lado de Jubileu. Quem são eles? No original, Longshot pergunta onde eles estão. Faz mais sentido, já que ele sabe que está sendo perseguido. Boa tentativa. Mas você está sem sorte. Spiral, mestre programador, o quer de volta, vivo! Spiral aparece novamente no desenho. Essa cor verde no cabelo dela era para ser da sombra, mas às vezes fica parecendo que seu cabelo é de duas cores. Esse personagem se chama Gog. Nos quadrinhos, ele e seu filho caçaram Longshot quando ele fugiu para a Terra. Legal que durante o episódio, ele só chama Longshot de sortudo. Jubileu, princesa da pirotecnia, ordena que libertem o humano! Ignorem, ela é só uma fedelha. Fedelha é? Princesa da pirotecnia. Tá se achando, hein? Warwolves, atrás do sortudo. Os Warwolves é um grupo de caça criado por Mojo. Eles apareceram pela primeira vez na Excalibur Special Edition 1, no ano de 88. Epa! Jubileu! Longshot. Esse grito e corridinha do Wolverine foram meio vergonhosos. Não é algo que esperamos que ele faça. E como ele sabia que era Longshot, se mal teve contato com ele no episódio anterior. Acho que escapamos. Longshot usa seu poder da boa sorte. Toda vez que ele usa, seu olho brilha. Outra coisa que dá pra notar é que Longshot aparece com somente 3 dedos, além do polegar. Parece um erro, mas o personagem realmente tem dedos a menos. No caminhão de lixo, conseguimos ler o nome Grass. Essa é uma referência a Grass Entertainment, uma das produtoras do desenho. Os Warwolves então se regeneram como se fossem de metal líquido. Isso pode ser uma referência ao T-1000 do Exterminador do Futuro 2. Nos quadrinhos, eles não mostram essa habilidade. Eles conseguem falar e têm o poder de drenar energia e vestir a pele de suas vítimas. A dupla é encurralada, mas Wolverine chega para ajudar. Na câmera lenta, dá pra ver que ele estava de chapéu, que cai durante o pulo e depois não aparece mais.
Cancele! Cancele todos! A palavra cancelar fica perfeita para a ideia do Mojoverso, além de driblar a censura, já que não podem falar a palavra morte. Vamos terminar isso aqui. Só você e eu, amigo. Esses guerreiros não estavam no roteiro. Hora de dar o fora! Vamos voltar, Mojo! Em inglês, GOG fala Long Broadcast Mojo, de uma forma que parece ser uma saudação. Wolverine pergunta para Longshot o que ele faz na Terra, mas ele não se lembra de nada. Enquanto isso, Mojo reclama com sua equipe por falharem na captura de Longshot. Se quer tanto miserávelzinho, por que não vai atrás dele você mesmo? Sua multibraços miserável, presunçosa! Notem que não tem padrão nos olhos do Mojo. Às vezes aparecem com um contorno cinza e outras vezes não. Major Domo lembra que uma expedição à Terra levaria ao encontro com os X-Men, o que acaba deixando o Mojo bem animado. Pense nisso agora, Longshot, meu grande astro, os X-Men, uma grande audiência e eu... será o máximo! Legal que tem uma referência sutil à vida real, quando ele fala que os X-Men são uma grande audiência. Domo lembra seu mestre que é a espiral quem abre fendas no tempo e no espaço. Então, Mojo faz ela voltar ao normal. Esse poder de Mojo, de curar ou devolver os poderes de espiral, não tem muita base nos quadrinhos. Ele tem alguns poderes mágicos como rajadas de energia e controle de mentes, mas tudo depende da audiência de seus programas. Notem que o símbolo na roupa de Jubileu está redondo aqui, mas em alguns momentos do episódio ele vai aparecer como um X. Quem é o convidado? É um dos homens de Mojo. Pera. Muito bom Xavier cortando os dois e falando pra Fera explicar. Quando Jubileu vira para Wolverine, a cor de seus óculos fica toda azul. Nos episódios anteriores, a lateral dos óculos era rosa. Vem, Longshot. Hora de arejar um pouquinho. Não vá muito longe. Eu vou ficar esperta. A criança tá caidinha por ele. Será que não notaram isso? Eu notei. Em inglês, Jubileu usa a expressão blow disjoint, que tem o sentido de sair de um lugar que está chato. Achei um pouco zoada essa cena. Xavier estava esperando permissão de Longshot para ler a mente dele, mas Jubileu tirou ele de lá antes dele responder. Eu odeio quando o Wolverine me trata como criança. Eu tenho 17 anos. Levou Longshot pro mato e ainda mentiu a idade em Jubileu. E pra terminar a bagunça, ele ainda dá uma flor pra ela. Fala o nome disso mesmo. Terra, meu senhor portentoso. Terra igual a lixo? Como fede? Quem tem medo de lixo? Não chamaremos de mundo perigoso. Não, espera. Mundo do terror, Ficou estranho terra igual a lixo. Em inglês, ele remete terra a dirt, que seria melhor traduzido como poeira ou lama. Em português, devem ter colocado lixo para combinar com a expressão that stinks, que traduzida ao pé da letra fica isso fede. Essa expressão é usada para dizer que algo é muito ruim. Na cena, Mojo mostra um poder que tem nos quadrinhos. Fora de sua dimensão, ele cria o chamado campo antivida, que mata coisas orgânicas ao seu redor. Conquistarei audiências impressionantes, ação, excitação, mas sem muita violência. Isso fica para o jornal e TV. Rolou aquela cutucada nos órgãos de censura, hein? Em inglês, ao invés de TV, ele fala talk shows, remetendo àqueles programas que volta e meia tem um barraco, tipo Ratinho ou Casos de Família. Jubileu traz Longshot de volta, mas nem fica na sala, apesar de ser a mais interessada nele. Achei estranho também analisarem a mente de Longshot nessa sala, deitado numa mesa, sendo que tem uma enfermaria com camas na mansão. Wolverine do nada decide ir atrás de Jubileu, que por algum motivo foi passear na floresta. Ela vê a paisagem estranha e dá de cara com o Mojo, disfarçado de espantalho. E para completar o combo de coisa sem noção, as raízes na floresta seguem Jubileu. Longshot começa a lembrar do que aconteceu. A história que ele conta, de ter sua memória apagada e cair na terra, é praticamente a mesma dos seus quadrinhos. Os escravos gerados geneticamente de Mojo se rebelaram. Eu, seu astro, protagonista, era o líder. Essa rebelde que aparece na cena me lembra aquela raça Twilight do Star Wars. Mojo apagou minha memória, planejando me usar em sua campanha na TV para esmagar os rebeldes. Não fala o nome desse personagem no desenho, mas ele se chama Arise. Ele é o personagem que criou os exoesqueletos dos Homens Sem Espinha e cria os escravos geneticamente modificados de Mojo.
Por curiosidade, a Rise criou o Longshot fazendo experiências genéticas com o Shatterstar, que por um acaso é filho do próprio Longshot com a Dazzler, criando assim um paradoxo temporal. Esse Shatterstar é aquele mesmo que aparece em Deadpool 2. Meus camaradas me resgataram. Espiral tentou acabar com todos eles. Não tem um alvo. De algum modo, eu cheguei. Preciso chegar mais perto. Ainda tentaram deixar o episódio mais parecido com os quadrinhos, colocando Jubileu para se apaixonar por Longshot. Nos quadrinhos, Rita Wayward, ou Rita Ricochete, se apaixona por Longshot, mas acaba sendo presa por Mojo e transformada no que hoje conhecemos como Espiral. Wolverine percebe os problemas na floresta e chama os outros X-Men. Estou sem alcance. Parece que a flora local foi Tenho que escolher um alvo. Alijada da essência da vida. É um mojo. Está. Preciso de um alvo. E mais uma vez, a memória e o olfato de Wolverine funcionam perfeitamente. Wolverine encontra a capa de Jubileu e Longshot usa seu poder para saber como ela está. Ele pode prever o futuro de alguém ao tocar em seus objetos, lendo a chamada marca psíquica. Nada. Não posso prever o futuro dela. Então ela dançou, gatinho? Não, ela está em algum lugar. Essa capa vai ficar sumindo e reaparecendo nas mãos de Wolverine durante as batalhas. Como vem, muita coisa mudou no mundo do Mojo desde a nossa chegada. Por algum motivo, ouvimos a voz de Xavier, sendo que ele nem está na cena. Em inglês, é a voz do Fera, e ele diz que pelo jeito, muita coisa mudou no mundo de Mojo desde a estreia deles na TV, se referindo ao episódio Mojovisão. Terão que confiar em mim. Minha confiança tem que ser merecida. Se alguma coisa acontecer a Jubileu, você será desmascarado. Em inglês, Wolverine usa a expressão come out on your hide. Acho que o sentido aqui não seria desmascarar, e sim que ele iria bater em Longshot. Mojo então inicia seu programa e apresenta cada um dos X-Men como participantes. Fera, mente de gênio e o corpo de um grande gorila azul. Vampira, cujos lábios carnudos nenhum homem pode beijar. Wolverine, cujos impenetráveis ossos não o protegem de um coração partido. Realmente, na primeira transformação de Fera, ele parecia um gorila, mas agora ele está mais para um lobo ou um felino. E por algum motivo, a dublagem brasileira não fala ossos de adamantium como no original, só dizem que os ossos de Wolverine são impenetráveis. Seus oponentes, os gladiadores, caçarão os X-Men neste indomável mundo de terror, na batalha do século. É fácil. Mojo coloca Jubileu como o prêmio do programa. Pra que nós precisamos dessa fedelha? Ela só causa confusão. Paixão, drama, audiência. Aos atores precisamos dar a motivação certa. Enfim, quem fica com a glória sou eu. Ao invés de falar que fica com a glória, Mojo diz que tem spin-offs para Jubileu. O trocadilho se completa com ela girando e saindo de cena. Deve ser por causa disso que aparecem esses outros monstros na tela. Cuidado! Acho que tá na hora do me mandar. Oh, me desculpe. Em inglês, Vampira fala que vai pegar um atalho, e não que vai se mandar. Como sempre, toda fala de Vampira é adaptada para deixar ela mais legal. Se vocês três o despistarem, eu entrarei sozinho na arena. Um de nós tem que acompanhá-lo. Eu acredito na frase, um é pouco, dois é pouco. Eu vou com Wolverine. Nem morto. Escute aqui. Conheço como o Mojo age e conheço o equipamento. No original, Fera fala simplesmente to watch your back, que significa dar apoio. A adaptação em português ficou boa. Logo depois, Wolverine usa a curiosa expressão in a pig's eye, que expressa discordância, assim como nem morto em português. Campo Cretáceo. Referência pouco sutil ao Jurassic Park, hein? Agora fechou o tempo. Um lagartão roxo? Ora, as crianças adoram. Mojo faz uma referência ao Barney, aquele dinossauro roxo do programa infantil, muito famoso nos Estados Unidos. Olha a física perfeita dos movimentos do Fera. Eu sou muito poderosa. Eu sei que você é poderosa, mas vamos para os rochedos. Mas que humildade, hein, Vampira? A conversa é completamente diferente em inglês. Vampira fala algo parecido como um nossa, e Fera fala, acho que tem um possível santuário no penhasco. Wolverine! Ficou bem zoado esse telefone pendurado como distração. Quark, quem você quer ser? O cara que provoca tremores ou o que derrotou Longshot? Cara que provoca tremores foi mal traduzido. Em inglês, ele pergunta se Quark quer ser conhecido como o cara que matou um terráqueo.
outro personagem dos quadrinhos de Longshot. Lá, ele era um servo de Mojo, mas depois de ver as ações heróicas de Longshot, decide segui-lo. Depois dessa, ele dá uma de fodão, vai na faca, e acaba